what the students want. And the school is now around 140 kids. Again, 140? Wow. Yes, 140 students. We are there. Yeah. It looks like we are live already. Ура! Доброго вечора. Доброго вечора. Ми починаємо на кінець наш довгоочікуваний ефір, трошечки з запізненням. Трошечки з запізненням, але всі на місці і сподіваюся, що ви теж тут. Мене звуть Наталя Зайцева. Я буду сьогодні модерувати зустріч з Доріанн. І поки ми чекали, ми вже багато обговорили з Доріанн цікавих питань про її школу в Нідерландах, яка керується соціокритичними принципами в прийнятті рішень. І дуже хотілося б сьогодні детальніше представити і почути якісь хороші приклади цікаві, які ми можемо приміряти на себе і, можливо, зацікавившись, почитати, дізнатися від Доріанни або її колег більше. Доброго вечора, Доріанна, ще раз. Олена? Да, я здесь. Так. Ви можете вже почати перекладати для Доріанни. Я буду говорити українською. Да, серьезно? Okay. Now it looks like we are live. We are here today to talk about sociocracy, and we are just glad that we have gathered on such a great online occasion instead of the offline festival. Доріанна, чи не могли б ви трошечки розказати про школу, яку ви представляєте, і про те, яким чином ваша школа почала використовувати соціокритичні методи вирішення питань конфліктів? So, Dorianne, the first question to you is, could you please tell us a little bit about your school and how you actually came to using the method of sociocracy inside your school? Hello, everybody. I'm Dorianne from Democratic School Ruimte in Holland. Привет всем, я Доріанна из Демократической школы в Руимте в Голландии. And our school exists now for 17 years. И сейчас нашей школе как раз 17 лет. We had a very rough start in the beginning because the Dutch government did not understand our ways and means, but we survived and now we are as an accepted school in Holland. Нам было довольно сложно начинать, потому как наше правительство не очень хотело принимать такие методы и способы образования школы, как у нас, но сейчас мы довольно-таки на общепринятом уровне функционируем в Нидерландах. We started off with 5 students, and now we grew till 140 students. Начинали мы с 5 учеников, и сейчас у нас их 140. And we slowly grew into the ways and means of sociocracy and to build a community like we have now. И мы довольно-таки медленно, но уверенно доросли до принципов социократии и имеем такое сообщество, комьюнити, которое у нас сейчас. And we are still learning every day because the most beautiful thing we do with each other is learning how to communicate, learning how to get things done the way you think is best, and to work together and to listen to each other and to become, an uplifting community. И сейчас все еще мы находимся в таком процессе обучения, потому как мы все еще учимся, как нам общаться, как использовать эти принципы в нашем сообществе и как поддерживать наше сообщество на таком высоком уровне. The school meeting
is the school meeting is the heart of the school, and the students and the staff members are members of the school meeting, and in the school meeting the whole school is managed. Общешкольное собрание — это как бы сердце школы, в котором все принимают участие, и, конечно же, есть способ управления таким собранием, на котором участвуют абсолютно все участники школи. Я хотіла би перепитати зараз. У нас у вівторок і вчора були, вівторок був Джері Мінц, а вчора була Іра Браніцька з Української демократичної школи Papaya School. І вони обидва говорили про принципи демократичних шкіл. І власне, хотіла перепитати, Доріанна виступає на своїх воркшопах, і зараз ми будемо говорити про соціократичні принципи. Чим це відрізняється від демократичних принципів обговорень в школі? So we've already had a few meetings. One was from Jerry Mintz over in the US, and another one was from a Ukrainian democratic school. Okay. But they were talking about democratic schools, and we would like to inquire if there is, then what exactly is the difference between a democratic school and a sociocratic approached school? That's a good question. Хороший вопрос. We say we are a democratic school, but with a sociocratic decision making. Мы себя называем демократической школой, но с социократическим путем принятия решений. Because we think it's more profound, and we think that in the sociocracy everybody has a voice. Потому что мы считаем, что так все функционирует гораздо глубже, и при социократии у каждого человека есть свой голос. It's a different way of communicating and decision making. Итак, это совершенно другой способ общения и принятия решений. Like I try to explain, with democracy, you raise when you say who's for, who's against. Я попробую объяснить это на примере такого демократического принятия решения, как кто за и кто против. After a debate or a discussion. После дебатов или после дискуссии, обсуждения. Yeah. And with sociocracy, we have a circle meeting. При социократии у нас собрание происходит в кругу. And we make a proposal, and then мы вносим предложение. We make a circle, and we make a proposal, and we ask every member of the meeting what he or she thinks about that proposal. И в этом кругу каждый из членов собрания, из участников собрания, у него спрашивают, каково его мнение по поводу высказанного предложения. And when people speak, we are not allowed to react. We only may listen. И когда кто-то из людей начинает говорить, то мы никоим образом не можем никак вообще реагировать. Нам можно только слушать. So that everybody feels safe to say something and don't get attacked by what they say. Everything you say is accepted. There's no restriction. И таким образом стираются какие-либо ограничения. Тот, кто говорит, не будет бояться ничего сказать, потому как его во время его речи никто не будет атаковать. Все принимается, что бы кто ни говорил. And the chairman or woman is always
taking care that nobody is reacting or bullying or whatever, and or making a debate or discussion. He or she takes care of that, and the only thing you may do is, if you don't understand what the person is saying, you raise your hand and the chairman is giving you the possibility to ask a question which makes the proposal more clear. И во время речи какой-либо главенствующий или же председатель собрания должен следить за порядком, чтобы никто никого не перебивал, чтобы не было никаких лишних разговоров. Единственное, что можно сделать, что принимается, это если человек не понимает, о чем точно идет речь, он может поднять руку и тогда уточнить то, что ему непонятно. А у нас вже є одне запитання від слухачів. We've got one question from our listeners already. Yeah, please. Якщо, чи можуть, з якого віку діти приймають участь в таких обговореннях? Це, напевно, перше. Я розіб'ю його на два шматочки. Okay, so the first bit of the question is, starting what age can children actually take part in such discussions? We start already from 4 years on. Чудово. З 4 лет. Якраз запитання, якщо діти з 4 років, чи можуть вони взагалі щось вирішувати, і що вони бачать іноді інакше, ніж дорослі? Як ви їх готуєте до таких способів обговорення? So, if a child is as young as 4 years old, can they actually take any decisions? And how, if by any means, are they prepared for such decision making? Well, of course, everything you should learn. And we start in small circles with small kids to practice this kind of decision making. And you will be amazed how wonderfully 4 years old can explain what they feel, what they like, what they don't like, and how they want it or how they do not want it. Конечно же, всему нужно научиться, и мы начинаем с маленьких кружков, в которых принимают участие такие маленькие детки, и вы бы очень сильно удивились, если бы увидели, насколько они способны четко выражать свою мысль, чего они хотят, чего они не хотят, и впоследствии принимать участие в принятии решения. Our experience in a big group with the big school circle, sometimes our 4 years old are sometimes a bit shy, but when they really have a proposal which they really like, then say somebody they trust, a staff member they take along, and then we can help them in the school meeting. По нашему опыту, поначалу 4-летние дети, конечно, немного стесняются, когда они начинают присоединяться к более крупным собраниям, но постепенно они адаптируются, и если у них есть вопрос, который им очень и крайне важно обсудить, то они как раз начинают принимать участие в общих обсуждениях. It is... it's very difficult to explain just like this. It's more beautiful to practice it in life. But I hope you understand a little bit how it works. And please ask me questions. Конечно, очень сложно в таком формате это все объяснить. Намного более прекрасно было бы это все вживую попрактиковать, и вы бы все увидели. Но я надеюсь, что мне удается донести самые важные моменты, и очень хочу, чтобы вы мне задавали вопросы. Поки що запитання ось про те, як регулювати, що діти завжди порушують правила, і як ви регулюєте це порушення. Я думаю, що це більше до взагалі розуміння демократичних прийняття рішень, але все ж таки от таке запитання. Якщо діти порушують правила, як ви це регулюєте?
Because there are always kids who might violate the discipline, yeah, who might break the rules. And in such cases, if they do break the rules and misbehave, do what they are not allowed, how do you react to such violations? Well, in a school meeting, the chairman can ask somebody to leave, and then we can make a situation out of it, and we talk to the student, of course. What's going on? What is your problem? What do you need? Because lots of times there's a question underneath bad behavior. When we cannot, and we try to figure out first what's going on, what's happening to you. Mostly outside of the circle, not sometimes also in the circle if there's time. Okay, so, just a moment. Maybe let me translate that part. Итак, если такое происходит во время школьного собрания, то мы, конечно, просим такого ученика выйти, и любые вопросы, которые нужно с ним выяснить, конечно же, обсуждаются вне этого круга, потому что часто бывает так, что возникает какой-то дополнительный вопрос, который кажется ученику важным по ходу собрания, и обязательно нужно это выяснить, что же с ним в данный момент происходит, что заставляет его так себя вести, но, конечно, это происходит, опять же, вне круга. And when a student is misbehaving and does not stop misbehaving, and we try to talk and to ask and to find out, and we also have a conflict circle, and even there we do the same thing. We try to figure out what is going on in this situation and what is your problem and how can we solve it. If we cannot solve it, then we ask the question, do you want to be here in this school with this kind of system? Because if you don't want to be here, then maybe we should look for another school if this is not the place to be. И, конечно же, бывают случаи, где ребенок ведет себя плохо и продолжает нарушать правила. И тогда из этой ситуации создается круг, который специально посвящен решению конфликтных ситуаций. И в них также мы стараемся применить тот же метод обсуждения, почему так происходит, что мотивирует ребенка на такое поведение. И если это не помогает, если ребенок все продолжает вести себя плохо, то мы задаем ему вопрос, а ты уверен, что это правильное для тебя место, что именно школа с таким методом и с таким проведением собраний это то, что тебе нужно, потому что если нет, то для тебя вариант самый подходящий – это уйти из этой школы. Happily, that does not happen often. Но, к счастью, такое случается не часто. Because they know what they get back for helping in the system. And that's a lot of freedom. Потому что они and знают, что они получают взамен работы по такой системе, а именно это свобода и счастье. Доріанна, ще одне запитання тоді. Чи є якісь часові обмеження в таких колах? Скільки часу відводиться і скільки разів треба пройти по колу для того, щоб прийти до консенсусу? Чи ви вводите якісь обмеження по часу? Чи такі зібрання можуть продовжуватись, допоки ви не знайдете консенсус? The next question is about the time limit. Are there any time restrictions and also the restrictions on the number of times which a question can pass around the circle? Do you set any limits there? Yeah, in the beginning we had a lot of time and not so many motions, and then we could take a lot of time. Nowadays, поначалу у нас было много времени, поэтому это могло происходить довольно долго. And nowadays we have a certain discipline. We learned a certain discipline,
And that is that we don't repeat what other people said. We only add to what is already said. And therefore the process goes much quicker than when we started. And now we have a time limit in the school meeting of 20 minutes. And when we are not in 20 minutes ready, then we say we take it up next week again. And then we have a whole week to discuss in the school. And then you come back after a week and try to proceed this proposal. Но на сегодняшний день мы научились такой дисциплине, где каждый знает, что он не должен повторять то, что уже было сказано перед ним. И, собственно говоря, собрания стали намного короче благодаря этому. И сегодняшнее существует у нас ограничение в 20 минут для собрания. Но если мы видим, что мы не вкладываемся в эти рамки, то этому же решенному вопросу мы возвращаемся с собранием на 2 недели. Олена, я думаю, дуже поганий був зв'язок зараз. Можливо, повторити ще раз, спробуй. Останню реплику, так? Так. Так, конечно, сейчас мы постепенно пришли к тому, что мы научились быть дисциплинированными, мы научились не повторять друг за другом то, что уже было сказано, и таким образом шли к ограничениям во времени для одного собрания в 20 минут. Если же по истечении этих 20 минут мы видим, что вопрос все еще не решен, то к решению того же вопроса мы возвращаемся на следующем собрании, на следующей неделе. Дякую. Є ще запитання. Я думаю, що цей слухач був не від початку. Ваша школа вважається експериментальна. І як відносяться офіційні державні органи до соціокритичних методів управління? Чи якось вас регулюють в цьому? Excuse me, I don't hear. Олена, повторіть, будь ласка, ще раз. Well, it looks like we've lost connection with Olena. Я спробую перекласти самостійно для Доріани. Well, Dorianne, the question was, so you keep on working with sociocratic methods for 17 years, and there was a conflict with the government. How do they regulate you now somehow, and what's their attitude to the sociocratic decision-making approach that you use in your school? So how do the government, what's their attitude? I'm not sure what they think about the sociocracy. We get inspectors every year or every 2 years nowadays. And these inspectors are specially informed about how we do it. And most of the time, they are very, very enthusiastic how we do this and how the kids can explain themselves and the vocabulary they have to explain themselves. So mostly they're very much in awe about what is happening in this school. Окей, если меня слышно, то могу перевести. Так, Олена, будь ласка. Итак, каждых 2 года в среднем у нас бывают проверки, если я правильно поняла. И, конечно, эти проверки должны, не должны, а видят, насколько интересным словарным запасом владеют дети, и им самим интересно, в общем-то, посмотреть и убедиться в том, что этот метод работает, что дети действительно учатся принимать конструктивные решения путем таких собраний.
Is that the answer or the question? Yes, exactly. Так, вибачте, да. І тоді наступне запитання. Скільки дітей або людей зазвичай беруть участь в колі обговорення? The next question is, how many people are usually in the circle of discussion? That depends per day. We have the school meeting once a week, and we have an agenda. I don't know I think you call it the minutes or the agenda. You make proposals, and everybody of the school can read the proposals. Sometimes the proposals are not very interesting for people, and then we are only there with 5-6 people. And sometimes the proposals are very actual and have to do with a lot of kids, say the computer organization or the computer roles or money issues for things we want to buy for the school. Then more people are coming because then they have ideas about that. На самом деле все зависит от того или иного конкретного дня, потому как однажды у нас может быть какой-то вопрос, который не всем интересен, и тогда довольно-таки мало будет участников, и мы не проводим такие собрания очень долго, потому как вопросы решаются очень быстро. Но бывают случаи, когда нам нужно, например, купить что-то для школы, когда в этом заинтересован практически каждый участник, член сообщества. И таким образом собрания становятся довольно-таки обширными, общешкольними. В такому випадку ще одне запитання. Чи є модератор в цьому колі? Як він обирається, якщо він є? І чи це доросла, чи дитина? Is there a moderator in a circle like that if the meeting is all school? And if yes, then whether it is an adult or a child? The children are better moderators than we. На самом деле дети намного лучшие модераторы, чем мы взрослые. But it depends. We make an agreement when the circle. The moderators and the secretaries and the person for the keep up with the money are chosen by the school meeting. So, and most of the time that are all students, and we are only there sometimes to assist, but mostly they can do it wonderfully on their own. Из того, что услышала, на самом деле это, опять же, очень индивидуально, но обычно мы выбираем не только председателя собрания, но и кого-то, кто будет вести условный протокол, а также обязательно выбираем человека, который будет заниматься финансовыми вопросами, если обсуждение идет каких-то материальных вещей. Я, вибачте, продовжую слідкувати з запитаннями. Чи враховується думка відсутніх при прийнятті рішення, яких стосується всіх? І якщо так, то який механізм? Олена? Не чути, дуже поганий звук. Давайте я спробую поки що так, поки налаштовується зв'язок, я переведу сама. What happens if there is if somebody who wanted to be in the circle is absent and he still wants to say something for and against? Do you get into consideration it somehow? And if yes, then what's the mechanism? I'm not sure if I understand right, but
if you make a proposal and you are not there, then if you are the proposal maker, we say, okay, this proposal gets postponed. But if you are a member of the school meeting and you want to say something about it and you're not there, then it's a bit bad luck. Because the decision will be made with the group who's there at that moment. But if you have much better ideas, you can make your own proposal for the next meeting. Это было слышно хорошо. Значит, если отсутствует человек, который изначально вносил тему для обсуждения, тогда, конечно же, она откладывается. Но если человек просто хотел принять участие в обсуждении общего дела или идеи, внесенные кем-то другим из участников, то в случае его отсутствия ему просто не повезло, потому как групповое решение будет все-таки принято большинством при его отсутствии, без него. Если же человек чувствует, что у него есть какие-то яркие идеи, которые действительно нужно выслушать, то он вправе создать свое собрание, подать идею о проведении следующего собрания, где будут обсуждаться ее идеи. Я сподіваюся, що Олену було добре чути, не так, як мені, вона трошки з'їла в кінці. Запитання ще ось таке. А якщо в школу приходять діти, які вдома виховуються лідерами, де культивується їх его, то як ви з ними справляєтесь? І в мене теж було запитання, от скільки часу взагалі потрібно для того, щоб цю навичку отримати, навчитись бути... Олена, ти не чуєш мене, так? Okay, we've got better connection with Олена. Well, okay, so я перекладу зараз. Олена, ти зараз тут? Добре, я перекладу. So, what happens if the newcomer, the new student who comes to your school is upbrought is upbringing in his family as a leader, and in his or her family, the leadership is the ego is the most important. How do you treat, or how do you do with such kids, and how long actually does it take to learn the skill of sociocracy, of avoiding emotions and using tolerance? Yeah, that's a good question. What I told you before, we are still learning and we still make, mistakes. But it's a continuous learning, I think. But of course, we have a certain ways and means how we lead the circles. And I think the children learn very fast. And there are, of course, matters of people, students who really are maybe a little bit dominant in the meeting, but then the community will ask, maybe sometimes to do something about it, or to keep it straight. You talk about emotions. You get invited to talk straight about a certain thing. Okay, can I translate that? Yeah. This bit. Так, Доріанна каже, що, звісно, у всіх бувають проколи, помилки, і вони теж не завжди можуть справлятися, але переважно існують методи, підходи, процедури, так, яким чином таких дітей вливати, і діти дуже швидко навчаються, вони дуже швидко переймають
це. Але, звісно, бувають діти, які більш домінуючі, більш емоційні, і тоді до них, якби група, ком'юніті, вони до них звертаються про необхідність зменшити емоційний рівень і дослухатись. Can you add something more? Would you like to add anything else? Yeah, it was a bit a difficult question, but even when you have a little bit dominant people in the circle, it doesn't matter. They can just say what they want, and then the next person is going. And the beauty of that is when you don't react on that person too much, that person also get time to listen to other insights, and sometimes also changes his or her viewpoint. And that's a bit the mystery about sociocratic procedures. Ну, от особливість соціократії і її краса, і магія полягає в тому, що якщо є хтось більш домінуючий, він має право проговорювати, але також він зобов'язаний вислухати і побути в тиші самим собою, поки говорять інші. І поки говорять інші, він має можливість поговорити з самим собою всередині, і тоді трапляється щось, і є ось цей меджик порозуміння. Well, okay, we'll go to some more question. Яким чином визначаються пріоритетні запитання, якщо тем багато? So there might be probably lots of questions. How do you put the questions in priority if you've got too many questions to discuss? Sorry, do you ask that for me? Yes, this is a question for you. If there are too many questions about a motion or a proposal? Yes, exactly. Okay, so I make a proposal and I get 1 million questions. Is that what you ask? No. The question is, imagine there are too many proposals. Oh, yeah. Well, then we are very happy because, then we have a lot of work, good works to do. And sometimes, say we have 2 hours max for our school meeting, because then after that you cannot keep up your concentration. So after 2 hours we stop and we continue the week after. But if the school meeting is saying there's so much going on and we need to discuss this soon, or it needs to be taken care of fast, then we can decide to do a second school meeting in that week to continue the process. But we decide that together. We say, this is important, this should be taken care of now. So we decide Friday afternoon we have another school meeting, or Thursday or whatever, to finish it. So did I get you right? Normally there is one school meeting per week. Yeah. Okay. Ми дуже раді зазвичай, коли буває багато запитів. І зазвичай зібрання, яке відбувається загальношкільне, воно не може, триває не більше 2 годин, тому що це такий час, коли люди вже після нього не можуть нормально концентруватись. І якщо раптом ми не вирішили всіх питань, то ми їх просто переносимо на наступні зустрічі. Або ж якщо це якесь надзвичайно важливі питання і нам все одно їх потрібно завершити, тоді ми можемо прийняти рішення і назначити зустріч на цьому ж тижні. Тому що зазвичай спільношкільні зустрічі відбуваються раз на тиждень. It looks like there is more or less, we answered more or less all the questions. Maybe, Dorianne, maybe you can give us the hint or the example from real life
real life meeting, or maybe any conflict or problem which you solved? Yeah. I will translate that first, okay? Okay. Я попросила Доріанну, оскільки нібито ми відповіли на більшість запитань зараз, попросила Доріанну дати приклад якоїсь реальної ситуації, історії з їх школи, коли вони приймали рішення. Okay? Yeah. Well, there are many examples of proposals which come to the school meeting, and that's mostly questions about we like to go for a trip and we need money to go for the trip, and the trip will cost this and that, and they explain why it's important, and then they ask the school meeting for the money. That's a big thing that they ask for, that kind of stuff. But we also talk about rules and regulations, like we have different rooms in the school with different atmospheres, and in some rooms you can shout and run and make fun, and in other rooms you need to be quiet and no disturbing. So that's also things you can discuss with each other. How do you use the school, and where can you do what? And so you make good deals about that. And I will translate this part. Звісно, бувають зустрічі, які ініціюють діти, наприклад, якщо в них виникла якась ідея, бажання піти на разом якусь подорож, і їм потрібні для цього гроші, і вони хотіли б звернутися до школи з приводу цього. Тобто якісь такі організаційні питання про власне навчання і досуг. Але бувають, звісно, і питання регуляції правил. В школі Доріанни є різні кімнати, які мають різну атмосферу. В якійсь кімнаті, наприклад, важливо зберігати тишу, в якійсь потрібно можна гомоніти і шуміти, і іноді виникають непорозуміння, і такі непорозуміння теж вирішуються в колах. We also discuss the atmosphere in the school. So sometimes the atmosphere is not very nice, and then you ask the school meeting what is going on and what can we do about this situation, and then you ask for a bigger view from the students, from the staff, and what we could do about it. And we also sometimes, and it's the whole life. Everything can be discussed in the school meeting, but that's an example. And we also had we have lots of times computer proposals about the usage of computers, and that's also always very interesting. Але бувають, звісно, питання, які стосуються всієї школи, коли, можливо, щось трапляється з атмосферою школи, щось іде не так, і тоді обов'язково трапляються загальні збори, де обговорюються і слухається перспектива з різних сторін, різних учасників школи, і дітей, і вчителів, і адміністрації, для того, щоб почути максимальну точку зору і зробити висновки. Також дуже часто піднімається питання використання комп'ютерів, і це дуже цікава і така, я так розумію, непроста тема. Okay. Maybe would you like to add something else? That the school meeting is really the heart of the school, and that everything what is possible can be discussed there, or we can put it into the dialogue. Everything can be talked about. So from the rules, from how we want to keep the atmosphere in the school in a proper manner, about the rules we want to do or want to skip. That's also lots of times going on. We want to skip things which are not
smart anymore or not on anymore, then we skip things like that. So it's a very lively circle. Такі зустрічі – це серце школи, і там не просто вирішується питання, а формується школа, можна сказати, тому що на цих зустрічах можуть навіть вирішуватись питання, що в школі вже не потрібно, що треба прибрати зі школи, буквально навіть матеріальні речі. І кожен, я так від себе вже додам, напевно, відчувають приналежність, да, до творення школи. Well, there is one more question that probably people skipped, or maybe we didn't deliver it quite properly. When you've got this discussion, not discussion, but so everyone speak, does he speak about his attitude, or his attitude to the question, or can he speak about his attitude to what other people said? What do you mean with attitude? What does he think? His ideas, his thoughts? Yeah. Everybody can say absolutely what he thinks, or so. But can they express their ideas about what they heard previously from others? I don't know if I understand your question, but say I have an opinion about something, and you had an opinion before me, and you hear me speak and you think, whoa, I didn't see it that way. Then you can change your opinion sometimes. But will you talk about this when it's your turn? Absolutely. Yes. Yes. Thank you. Okay. Було запитання, яке я не озвучила щойно, про те, чи висловлюється, чи можна висловлюватися з приводу свого відношення до того, що ти почув в колі, чи тільки треба висловлюватися з приводу запитання, які виносяться на обговорення. І Доріанна каже, що так, обов'язково, якщо ти, слухаючи інших, раптом щось збагнув, то ти теж про це, в колі можеш сказати. Okay, then there is another question. I will say it firstly in Ukrainian. Чи можна сказати, що я от з цією людиною згоден, а цей точно не правий? Well, then the next question is, if I can express my attitude to what other people said, can I say, okay, I do agree with this person, but I believe another person said absolutely bullshit, something strange. Can that be there? Yes. Sometimes when you are not able to express yourself yet, then you have to learn it. And we try to make a good atmosphere that you feel free to talk, even when it's, when it's difficult for you. You get time to express yourself, that's one. And second, you can say, I agree with that person. I would say the same as that person. And then sometimes the chairman is saying, can you express yourself in your own words? And when a person can do, it's fine. When it's not, then it's also fine. Mm-hmm. But slowly, the students learn to speak up. Mm-hmm. Дійсно, момент, коли людина говорить в колі, це момент, коли вона може висловити все, що вона думає. Це нібито їй такий неприкасаємий зв'язний час. І ця людина може навіть сказати свою негативну точку зору, але цікаво, що просто сказати, що я згоден або я не згоден, буває замало, і людина, яка модерує зустріч, вона обов'язково запитає,
а чи не могли б ви висказатися своїми словами? І іноді це буває непросто, але з часом цьому навчаються. Висловлюватись своїми словами, а не просто сказати «мені подобається» або «не подобається». Yes. Yeah, and we try not to judge in other person's opinion, but make your own opinion more clear. І важливо не засуджувати чиюсь точку зору, а вчитись і намагатись висловити більш чітко свою позицію, свою точку зору. We try. Sometimes I say, I don't agree with that person. Sometimes I do that, but it's a bit manipulative. So I would say, I can say I don't agree with that because I think that and that and that. I can say that in my turn. Yeah. Так, ну, ми намагаємось і вчимося, і іноді я теж можу сказати, я не згодна з цією людиною, буду емоційною, але я все одно буду намагатися пояснити, чому, і поглибити свою точку зору. Yeah, we try to keep it in a good manner. І ми намагаємось тримати хорошу атмосферу і хорошу атмосферу, позитивну атмосферу. Is that okay? Exactly, I think it's a very good explanation. Okay. Well, I don't know, actually, it's already 7 o'clock, but we started a bit later. I believe, yes, would like to say something more? Yeah, I would like to talk a little bit about our conflict handle, which is also very important in our school, and that we are really good we do the students and staff are very good at mediation, you call it, I think. And we have everyday conflict handle procedure, circle, and all the conflicts are solved there. We try to solve the situations, and when we cannot solve it, then we also discuss that in the school circle. And in the school circle, every week there's a report which kind of conflicts are in the school and how they are solved and who is involved. And it's a very open, transparent thing in the school. So it's not, a conflict is not bad only, you know, a conflict is something you can learn from. Ще до те, я хотіла додати обов'язково про те, що для дуже важливим аспектом є способи вирішення конфліктів, від яких вони не тікають, а обов'язково навчаються цьому, і люди, які працюють, які створюють і працюють в школі як, ну, я не знаю, правильно підібрати, які ведуть школу, так, вони дуже хороші медіатори, вони знають, як правильно працювати з конфліктами. Кожного дня є обов'язкові кола, де обговорюють можливі конфлікти, для того, щоб щойно вони з'являються, їх вирішувати, розв'язувати. І раптом, якщо це неможливо в колах кожного дня, це виноситься тоді на загальні збори і там обговорюється. І важливо, Доріанн підкреслює, що конфлікти не є, тобто це дуже добре, наявність конфліктів завжди хороший признак, це непоганий признак. Yeah, I would like, yeah. I don't know how long we can proceed because normally we finish at 7, but we started a bit later, maybe 5 minutes more, and we will stop. There is a good question. Ми продовжимо трошечки, ще 5 хвилин, тому що ми почали пізніше, зайшли в ефір пізніше, ще 5 хвилин будемо говорити з Доріанною. І ще одне запитання, чи є
наказання за агресивні якісь виходки. So the question is, what are the penalties for aggressive acts? Whoa. Yeah, that's very different. It depends on the process in the circle. Now you have the mediation circle, and when the aggressive person really feels, oh shit, this was a big mistake, and I feel really bad about it, and I don't want this to happen again, and I'm, you know, that the process showed him or her what he or she could do to prevent this situation. We trust the person that he or she can learn from it. When it happens too often, say 3-4 times, really aggressive, and you see there's no development, then we have a big problem, because we want to have a safe community. Then we're going to talk with parents, with the student, with the school, to figure out what is going on, and that it must stop. That it really must stop, because we need a safe school. Залежить дуже від процедури. Звичайно, важливо, щоб під час, в ідеалі, якщо під час кола людина, яка поводила себе агресивно, почне розуміти, і буде некомфортно в цій ситуації, вона буде хотіти змінити щось, це прекрасний варіант, і переважно так трапляється, але якщо це повторюється 2-3 більше разів, то, звісно, тоді обговорення вже виходить ширше, і долучаються батьки, і намагаємось зрозуміти, в чому суть, тому що для нас дуже важливо мати безпечний простір, безпечну школу. Yeah, safety is really important in a democratic school. But did you have any cases? I will translate it first in Russian. Тоді наступне запитання, чи бувають випадки, що за систематичні якісь такі агресивні виходки, наприклад, як булінг, дітей виключають з вашої школи? So the question is, in case if it happens regularly, or they just use the systematic bullying, for example, if it's bullying, systematic, can such students be expelled from the school? Can a student what? Expelled? Yes, it can happen. Yes. Відповідь так. Yeah. And that's, yeah, it happens. Not often, unfortunate. But we had maybe 2 situations in 17 years that we acutely had to do something about a dangerous situation, and then we help that person to find a new better place, but then it's not safe in the school. So yeah, then we call it timeout. За 17 років роботи таке траплялося двічі, але да, ці такі міри важливі для того, щоб забезпечити безпеку в школі, і наскільки я зрозуміла, вони дбають також про те, куди далі людина потрапить. Well, Dorianne, well, we stopped with aggressive part, but I believe that the magic part of the sociocratic method is definitely bigger, and yeah, maybe you can tell us more where we can learn more about sociocracy, some resources. Yeah, now watch the movie
the magic of the school circles. There's a movie, and that's a very clear, beautiful movie about Sociocratic circles. And I think the name is School Circles, from the Italian couple. I should have it here, but there's a beautiful video or a DVD made, and it really shows the inside of Dutch democratic schools, which are led by sociocracy, and it's really a good tip to watch it. I can maybe put it on Facebook, on the EUDEC forum. Is that an idea? Mm-hmm. Yeah, great. Maybe we can also share here in our event, if it's possible. Yeah, if that's possible, but then I have to go and have a look how you can get it. Okay. Yeah. Okay, I will translate that. Хотіла б вже завершувати, і я запитала у Доріанн, чи може вона порадити якісь ресурси, де можна більше прочитати і побачити про соціокритичні методи. І Доріанна пропонує подивитись, okay, we've got the link already. School circles. Yeah, school circles. Yeah. School circles. Yeah, school circles. Отже, так, кіно, які, дякуємо сайту Альтернативної освіти в Україні, вже одразу нам виклала лінк. Рекомендую дуже подивитися цей фільм, де от прекрасно зображена атмосфера нідерландських соціокритичних кіл і підходів в школі. Okay, so we already have the link. Very good, very Thank good. You. Yeah, please look at that. It's brilliant. Будь ласка, дуже запрошую Доріанна подивитись, переглянути, тому що це дійсно варто побачити. Yeah. Well, we actually have only 1 hour here. Thank you very much for sharing and giving, this feeling of magic. I hope it worked, because it's very difficult on this distance and that I cannot do it in practice, but I hope I could do it. Дуже сподівається Доріанна, що вона змогла хоча б трошечки показати, наскільки це прекрасний спосіб. Звичайно, його треба практикувати, але сподіваємося, що під час цього ефіру ви зацікавилися, спробували це відчути. Thank you, Dorianne. Я ще раз скажу, що ми продовжуємо наступному тижні, і наступний спікер Яков Хект, людина, яка зробила неможливе, яка зробила альтернативні демократичні школи дуже популярними і широко вживаними в Ізраїлі. За статистику, кожна 5-та дитина навчається в такій школі в Ізраїлі. Вже у вівторок ви зможете послухати Якова Хекта. Будь ласка, приєднуйтесь, залишайтесь на зв'язку, об'єднуємось і радіємо весні можливості побути разом, поспілкуватись. That's it. Thank you very much. And again, have a good evening and nice weather, and please be safe and healthy. Yeah. Bye. Goodbye. Bye, Dorianne.